Итак, ребята, всем привет. Меня зовут Ульяна, и я студентка второго курса магистратуры Высшей школы бизнеса. И я очень рада приветствовать вас сегодня здесь, в рамках образовательного дня Зимней школы Высшей школы бизнеса. И надеюсь, что вы не устали и вы полны сил и энергии, потому что сейчас вас ждет кое-что очень-очень интересное. И именно для этого мы пригласили нашего топового преподавателя Высшей школы бизнеса с лекцией, о которой, мне кажется, можно рассказать уже сейчас. Здравствуйте, Том. Добрый день. Пожалуйста, представьтесь нашим зрителям, расскажите немножко о себе и о том, о чем вы сегодня будете рассказывать. Да, меня Том зовут. Добрый день, где я смотрю на вас здесь. Да, они все там сидят. Да, и я так понимаю, что мы будем и по-английски, или по-русски. Да, в целом стоит отметить, наверное, что Высшая школа бизнеса, наверное, наш один из ключевых принципов — это интернационализация вашего образовательного пути, вашего образовательного трека. Именно поэтому, если вы поступите, точнее не если, а когда вы поступите в Высшую школу бизнеса, то у вас будет довольно много курсов и на английском языке, поэтому будьте к этому готовы. И сегодня давайте проведем небольшой такой тест-драйв того, как это будет выглядеть. Понятное дело, в немножко сжатом формате, но при этом понимать и как бы размышлять на английском языке очень важно для студента Высшей школы бизнеса. Поэтому давайте попробуем. Да, если что, будем комментировать и на русском, но, мне кажется, основной массив можно провести, в принципе, на английском языке. Да, вот то же самое, что я сам англичанин, но поскольку я давно в России нахожусь и давно бизнесом занимался много в России, я могу. И я считаю, это очень полезно для студентов, что основной лекции я могу говорить на английском языке. Да. Но для тех, если что-то действительно непонятно и так далее, я могу разъяснить что-то на русском, или студенты могут иногда задавать. Лучше, конечно, задавать на английском вопрос, но мало ли что, можно ответить и уточнить на русском языке. Я уже 4-й год преподаю здесь, в Высшей школе экономики, в Высшей школе бизнеса при Вышке. До этого я преподавал в Сколково, это тоже хорошая школа управления в Москве. До этого много занимался бизнесом в России, всякие разные бизнесы. Я работал в большой датской компании, главой представительства, потом вице-президент и замгенерального директора. До этого создавал как предприниматель много разных контор. Но я могу сказать, что я нашел себя в преподавании, да, и мне здесь очень нравится. И мне нравится именно качество студентов, которые есть. С ними можно общаться, можно говорить. И, в принципе, когда я провожу лекции и семинары, я стараюсь, я вещаю, лекции читаю, но очень стараюсь много общаться со студентами, поэтому даже сейчас у нас нет возможности взять за студентов и общаться, поэтому иногда я буду с вами говорить. Основная моя тема — это этика бизнеса, или, как мне больше нравится, этика как моральная философия, so the moral philosophy of business, and corporate social responsibility, такой по-русски КСО. Или социальной ответственности. Так что, если поймите, я буду иногда перескакивать с английского на русский. Да, надеюсь, что все понимают. Да. So, one of the main problems that I find in business is when you are discussing, when you're trying to understand, people use the term social responsibility. Because it's popular. Because it's popular, it's a trend, it's модно. Right? But the main thing is that people don't really understand what it means. I mean, I've been studying for like 6 years now. 6 years and you now. Still don't understand what it means? Not really. I mean, we have so many different approaches to that, and people who are not like fully into this topic, they get lost quite often. So that's why I think my first question would be, what is it? For you and for maybe other people, for the audience, what it is. Yeah, what is the social responsibility of business? And that is the main question that I use as a thread throughout the whole of the course when I teach ethics and social responsibility, because that is a question. My position is that it is up to each student to develop, then systematize, and be able to defend clearly what they believe is the responsibility of business, because why there is no fixed meaning of what it is, and it's changed a lot over the years. And if we take an examples, you've probably heard there's a management guru academic. He died at the beginning of this century, called Peter Drucker. There's the Drucker Institute, etc., etc., and he wrote lots of different books, management theory books, and he wrote again about social responsibility.
And you might be surprised that when he looked at the social responsibility of business, he said, okay, he said, if we want to understand what the social responsibility of business is, first we have to understand what a business is. Yep. And a business, you have to understand its purpose. To make money, it seems like it is to make money. I mean, to make the profit. It seems like this, but it's not. But it seems. It's a position. Yeah. It's a position that I'll say after Peter Drucker. So Peter Drucker started with the idea, what's the purpose of a business? And he said, like many of these big professors and big management gurus, they're quite categorical. And he said there is only one valid definition of a business purpose, just one. And he said that a business purpose is, can you imagine what do you think the purpose of a business is? What do you think Peter Drucker said? Maybe he said something about the audience, the people who buy, to make them happy or something like this. In a way, he said that the purpose of any business, the only purpose, is to create a customer. Yeah. So to create a customer, and why does he say that? He argues, or he supports his position with the argument that it's the customer that gives employment. Mm-hmm. It's the customer that if you don't have a customer, you don't have a business. Mm-hmm. That's his position, which is quite a strong argument. And then based on that argument, he says that okay, then after that, if the purpose of a business is to create a customer, then what do you think he said that the responsibility of a business is? As a business as an organ of society, so the social responsibility of business, according to Peter Drucker, this was a long time ago in 1954, mm-hmm. he wrote this. What do you think he said was the responsibility, the primary responsibility of a business? Maybe not only to make the profit, not only to make the customer happy, but also provide the infrastructure and just do the business right so that it wouldn't affect the future generations, so that the business would not harm the environment or something like this. I can tell you've already, you have quite a modern perspective already on this, but we have to understand how the idea of social responsibility transformed over mm-hmm. time. At the time, Peter Drucker said the primary responsibility of a business is to serve its customers. Mm. That's it. The idea that customer is king. Mm-hmm. And he also said at the time, he said, look, profit, which is also what you mentioned, the goal, yeah. Profit, Peter Drucker at the time said, is not the primary goal. All profit is, according to Drucker, is an indicator of sustainability. So when you talk another like trendy word now, this thing, sustainability, устойчивое развитие, and sustainable development, yeah. An indicator of sustainable development, according to Peter Drucker at the time, is profit. Mm. So sustainability means you're able to keep going. Mm-hmm. If you're not making a profit, it's quite difficult to keep going. Yeah, you need to get money from other places, and without money, you can't function. But was he like one of the first ones who based his concept on the customer centricity? The customer centric, he was the managing by objectives is also his idea. Customer centric, customer focused, that really stems from Peter mm-hmm. Drucker. But this was in 1954. But as you mentioned before, the idea that business is about making money, is about making profit, that's something that came a little bit later. And in 1962, there was a famous Nobel Prize winner called Milton Friedman. Mm. And in 1962, he wrote a very influential book called Capitalism and Freedom. Mm-hmm. And in that book, he said, look, I understand create a customer, serve a customer, etc., but he said, again, categorically, there is one and only one social responsibility of business. And what do you think he said? That the social responsibility of business is? You already said it before. Maybe something about the future. Profit. Oh, profit again. To make profit. It's just to make money.
So he said, look, this idea of social responsibility in the 1960s already and the 1970s, and this laid the foundation for the approach to business in the last half of the 20th century, where a Nobel Prize winner in economics, he was an advisor to Ronald Reagan, the American president at the time. He was an advisor to Margaret Thatcher, the British Prime Minister of the time. He worked in the US Treasury. He was in the University of Cambridge, Hoover Institution, Chicago University. He's a big. So he's a smart man. He's a very influential person. Yeah. Also very smart. He in 1976 he earned. He was awarded a Nobel Prize. So people listened to him. But in 1962 he wrote this Capitalism Freedom, and he said, look, the only thing that business needs to do to be responsible is to make money, to make profit. I don't really understand, to be honest, like why the responsibility is about making money. Is he responsible for his own like business? The business is responsible for its own, or what does the responsibility means in that case? What it means is that to be, it's not. I'm not saying that this is the right answer. I'm not saying this is the perspective on social responsibility now. What I'm trying to explain is that the influence of what it meant to be socially responsible, like how many years ago is it now? Like 80, 90 years ago, and how it's changing over time, and it's constantly changing. Because in 1962 he wrote Capitalism Freedom, where he said that the social responsibility of business is to make profits for shareholders. Oh, for shareholders. For shareholders, yes. The shareholder theory is the idea that comes out. Okay. But then again, not everyone reads big books. But at the time, there was no internet. And so what people really did, people read newspapers, especially the New York Times. And the New York Times, you won't remember, but at the time, in the 80s and 90s, when you were flying or in different hotels around the world, you'd have the Washington Post, the New York Times, you would have, on the airplanes, you would have newspapers all the time. And that was the way of getting information. Instead of iPad. Instead of the iPad. So I've got my iPad here. And in 1970, I think September the 13th, 1970, a very influential article came out in the New York Times where it was stated the Friedman Doctrine. And short and sweet, it said, the social responsibility of business is to make profits for shareholders. And that was the title. So you can imagine the effect that this had on business at the time, that if you want to be responsible, then all you need to do is make money for shareholders. But again, as you said before, you have a feeling that being social responsibility is more than just making profit. So how can this person defend or argue the position? How can Milton Friedman, what arguments does he have to support the idea that being socially responsible is making profits for shareholders? Not for anybody else, just making profits for shareholders. And where the support comes from is also he's able to get a huge amount of support from the father of economics. Who's the father of economics? Adam Smith. Oh, You've heard yes, of Adam sure. Smith? Yes, so Adam Smith, 18th century. This is already 250 years ago, but this is the big boy of economics. You don't argue with Adam Smith, but if you do, you need a Nobel Prize. So we will argue with Adam Smith, and I have a Nobel Prize winner who also argues with Adam Smith, and I will use him to try and demonstrate how Milton Friedman's shareholder theory, where there are some cracks and some weaknesses in it, and maybe we need to take a different approach, that it's not only profit, but the idea, the concept that Adam Smith came up with, which supports the idea that the social responsibility of business is to make profits for shareholders. It is actually, it's almost here, it's called the invisible hand. I don't know if you've heard, a lot of you who, if you're listening, you'll probably have heard of the invisible hand, but the majority of people who have heard of the invisible hand by Adam Smith, and it's mentioned twice in the Theory of Moral Sentiments and the Wealth of Nations, the two big works written by Adam Smith. But usually it's been interpreted in a way that I don't really agree with, but it refers to self-regulation of the markets in economics. But what Adam Smith actually said when he mentioned the invisible hand, I will quote it if you're interested. Yes. Because it's
we have this here. I found my, шпаргалка здесь. So, in the theory of moral sentiments, he says, and this is at the time, the English language that you have here it's written a long time ago, and at the time when you wrote, when people, especially academics, wrote in English, they would try to make long, clever sentences that not everyone can understand straight away. At that time, they didn't have the book «Пиши, сокращай», which is... Short and sweet, keep it short and simple. So, in the moral sentiments, when and it's important to understand about this invisible hand, because this is the main idea that supports Milton Friedman's shareholder theory, that in order to be socially responsible, all we need to do is make profits. And that's and then we become socially responsible. So what does this invisible hand do, and what does Adam Smith say about it? Try and tell me. I'll read it out in English, and then tell me if you understand what he says. Okay? So the rich are led by an invisible hand to make nearly the same distribution of the necessities of life which would have been made had the earth been divided into equal portions among its inhabitants, and thus, without intending it, without knowing it, advance the interest of our society. I probably have to read it like 20 times again to understand it. I mean, I understood the rich, богатые, and something else was missing. So the idea, so what it's saying here, this is where the invisible hand is mentioned by Adam Smith. What it's saying is that it's basically a defense. It's all как бы успокоение совести для богатых, что если совесть мучает, что-то я должен помочь кому-то, обществу и так далее, как-то там участвовать, то на самом деле не надо. А что надо? Не надо только зарабатывать деньги. Потому что есть какая-то невидимая рука, не рука богатых людей, а какая-то другая рука где-то, который the idea is that the rich, by making a good business, by growing a business, you're creating employment, you're creating products and services, you're providing, you're spreading money through wages, you're paying taxes. All these things that you're doing, basically, you're spreading good, and it's not you that's actually, you're just making money. But the way you're making money is by exchanging goods and services, by spreading things, and this invisible hand is like spreading it out, so that the taxes go there, it helps there, you're building infrastructure. So there is no need to do something else. There's no need. It's not. Basically, he's saying it's not your problem. Да, вот то, что там какие-то там, люди бедные или что-то там деньги не получают или где-то страдают, это не ваша проблема. Да, потому что вы вносите свой вклад в общество, в society, и ваша ответственность перед обществом, so your social responsibility is basically just keep on making a good business, provide employment, etc., etc. Because you have this invisible hand which takes care of it. And what he's also saying, if you notice the end of what he said, without intending it, without knowing it, advance the interest of the society. So даже не подозревая, даже не зная, даже не хотя. Мы не намеренно, богатые или бизнесмены, они даже не хотят помочь обществу, но это получается само собой. Вот здесь какая-то невидимая рука. And then, so that's one time he mentions it in the theory of moral sentiments. And then in the wealth of nations, which I think, по-моему, богатство нации, это переводится, не знаю. So he says that every individual, каждый человек, не только богатый, neither intends to promote the public interest, nor knows how much he is promoting it. Что каждый человек не намеревается улучшить, или действовать в интересах общества, даже не зная, насколько он на самом деле помогает обществу.
He intends only his own security. В принципе, он думает только сам о себе. Какое-то описание, эгоиста, на самом деле. Он только сам о себе. And by directing that industry in such a manner as its produce may be of the greatest value, he intends only his own gain, and he is in this, as in many other cases, led by an invisible hand to promote an end which is no part of his intention. Опять, это такой замороченный, длинный какой-то фраза, да, который надо даже мне самому, я должен посидеть, посмыслить, еще чай попить. Но это говорится о том, что он даже не думает об этом. Его задача заботиться о себе, о своем бизнесе, зарабатывать прибыль, да, и тем самым он помогает обществу. А как дистрибьюция богатства происходит, как распределяется и как это помогает обществу, он даже не подозревает, даже не знает. Это происходит само собой, используя это невидимой рукой. And this was it's a very strong idea. And do you agree with that? Do I agree with it? Well, I'll come on to an example, a case where we see how this theory that Adam Smith has provided the support for with the invisible hand, Milton Friedman has come along in Capitalism Freedom and said, look, all we need to do is make money. That's the social responsibility of business. That's the theory. So these are theorists. Yeah, Adam Smith was not a businessman. Milton Friedman was not a businessman. They're both theorists. So you have one thing is одно дело теория, другая практика. So in order to answer the question of do I agree with this or not, and it's interesting, at this stage, when we discuss it in the lectures, a lot of students do agree with this. Yeah, I mean, it seems kind of... It's a strong argument. Yeah, kind of obvious. It was kind of obvious. This was the theory that was taught in business schools in the last century. This is the theory that I was taught. Yeah, when your idea is like, come on, you make money, pay your taxes, спи спокойно. Плати налоги, спи спокойно и просто занимайся своим бизнесом. Это то, что происходит в обществе, соцзащита, это не ваша проблема. Это не ваша задача. Там есть какие-то отдельные люди или государство, или что-то есть, которые этим занимаются. Да, плохо или хорошо, но это не ваша проблема. Да, вы вносите тем, что вы развиваете и строите успешный бизнес. So that's where we kind of set the scene. The idea of this is what it's about. Being socially socially responsible is making money. And once again, what year is this? This is, again, the originally, Adam Smith, 18th century, 1725, I think, I can't remember. That is, 1776 was the theory of moral sentiments, and 1783, the wealth of nations. So it's 250 years ago, and it's still strong. Yeah. And then, so we have that's the invisible hand, and then Milton Friedman with the idea, clearly, it's not long-winded, long phrases. It's short, sweet, simple. The social responsibility of business is making profits for shareholders. That's it. And that was 1962 is Capitalism Freedom, the book, and 1970 was the New York Times, which sent, this is like, if it was the internet, it would go viral. This was the viral, it was like, миллионы постов лайков или что там делается, это вот так. So, in order to, the idea from that, the theory was then developed into the idea which is called value-based management, or the shareholder value theory, or shareholder theory, where managers or leaders of business, when they're making decisions and deciding what to do, the idea is every decision should be focused on maximizing value for shareholders. So if you look, what do I do? Do I do this, this, or this? You look, which decision, which choice leads to the biggest value as a result for the shareholders. And so
that's the theory. And then this became very, very popular, especially it was promoted by a famous man. He was the manager of the century, a person called Jack Welch. If maybe you've heard of Jack Welch. There's even business schools in America, Jack Welch Business School, which promote his approach to business. And in 1999, Fortune magazine announced that he was the manager of the century. And what did he do? From 1981 to 2001, 20 years, he was the CEO and chairman of a large American company called General Electric. You've heard of General Electric. Yeah, you've probably heard of the company. And in 1981, he took this theory, the shareholder theory, and he put it into practice. And we can see what happens. So Jack Welch, he in New York City in the Pierre Hotel in August 1981, he delivered a famous speech called "Growing Fast in a Slow Growth Economy." And he said, look, the economy is not doing so well, let's really push. The way to push it is to take this shareholder theory, put shareholders first, and let's make profit. Our goal is to make profit, because that means we're being socially responsible, we're creating customers, we're doing what Peter Drucker says as well, and off we go. Did I miss something? Let's have a look. Did I miss something? No, I didn't. Let's have a look. Oh, I've already gone through a lot of stuff here. So we have this idea. Now, Jack Welch, he was called, his nickname is Кличка, Погоняла или... Кличка. Neutron Jack Welch. So Neutron Jack Welch, what did he do? Why? What are the figures? What data do we have to support the idea that he was the manager of the century, that he was very successful? And if you look, over his time, over 20 years as the CEO and chairman of General Electric, he bought 600 companies. Or General Electric bought 600 companies. That's a lot. 20 years, I mean, even over 20 years, that's a lot of companies, considering he probably didn't buy all the companies that he came across. So you have to sort them through. 600 companies. At the same time, the revenues, vыручка, of the company grew from $26 billion to $130 billion. So growth. Growing fast, slow growth economy, he grew it. The market value of General Electric, and if you remember from the shareholder value theory, the idea is that your decisions, the way you manage, should be geared towards creating the maximum value for shareholders. So the market value of the company grew from 12 billion to 410 billion. The value of the company, 410 billion. The profits grew from tenfold, from 1.4 billion to 14 billion. So the profits going up, revenue going up, everything going up. And when he retired in 2001, he received a retirement package of выходное пособие, пенсия. How much do you think he got? I have no idea, but I think it's a lot. $410 million. Yeah, that's a lot. At the time, and 23 years ago or 22 years ago, $410 million was a lot more than it is today, and it's a lot of money. And he was able to continue using the company jet, the company privileges, everything for years to come afterwards. I mean, that, to a lot of people at the time, that's a picture of success. That's a picture of what it is to be a great manager of a company. And if you take the theory that the social responsibility of business is to make profits for shareholders, this Milton Friedman's shareholder theory, then you have a picture of the most socially responsible manager of the 20th century. But there's something like, okay, but, and there's always a but. Yeah. So, but the question is, okay, now looking back, now that the idea of social responsible business is changing, it's constantly changing. But we're realizing that it's a little bit more than making profit. The profit sometimes that yes, we need to make money. Yes, we need to make profit, but we need to do it in a responsible way. Now, if we take the example of Neutron Jack Welch, why was he called Neutron Jack? Because like a neutron bomb, he would buy a company and then boom, the buildings would stay there, but the people are gone. Why? Well, he would just fire them. Why? Because he was
rationalizing. When he looked, the General Electric at the end of 1980, when he started in 1981, General Electric had 411,000 employees. That's a big company. Buying companies with employees. But by the end of 1985, just the first 5 years, 81,000 employees Jack Welch fired. He got rid of... To replace them with his own? Or why? Just because at the end of... he had 299,000 employees at the end of 85. He was buying companies, but he was reducing the workforce completely. Жестко, брутально. So out of them, some were sold off with other companies. Yes, вместе он ушел сотрудников вместе с компаниями. Некоторые отделы или подразделения, которые не надо было, он их просто передал. А 81 тысячу сотрудников он увольнял. And that was normal. That was normal, the way of doing business. And at the time, this was a trend, a way of doing business, where it's supported by the theory. It's not our problem. Yeah, our responsibility is to make money. The state's responsibility or other people's responsibility is to look after whoever doesn't have a job with me. And this was, я, может быть, скажу это по-русски, вот такие случаи для меня было тоже значимое. Когда в конце 90-х я тогда работал вице-президентом и главой представительства большой датской компании, тоже миллиард оборотов, много, и мы приобрели предприятие в Подмосковье. Ну, часть комбината мы взяли, столько там, не знаю, там пара-тройка десятков миллионов долларов, ну, наверное, не буду точные цифры сказать, но нормально мы купили предприятие, и был я с командой топ-управленцев в Дании, из Дании, который приехал. Я был единственный, который говорил по-русски. И поэтому я вот вместе, я был в том числе, есть в классификаторе штатных единиц, есть такая штука, зам по общим вопросам. То есть я в том числе был зам по общим вопросам, и все вопросы, которые не попадают в общую картину, они попадали ко мне. У меня был еще, я был начальником гражданской обороны, у меня был еще бомбоубежище, 600 противогазов, я был член совета директоров города и так далее, и все вопросы этим занимался. В том числе, когда мы взяли часть комбината, то был один цех с устаревшим оборудованием и 90 сотрудников, и что нам делать? Что нам делать? Устаревшее оборудование нам не надо, соответственно, и люди нам не нужны. Поэтому 90 человек, что делать? Увольнять. И кто должен... Одно дело, когда на бумаге ты сокращаешь людей, это одна цифра, ну, минус столько человек, все, минус 81 тысяч человек, а когда ты должен стоять реально перед людьми и им сообщить о том, что до свидания, это совсем другое ощущение. И когда мне тогда было, сколько мне было там, 27-28 лет, да, молодой топ-менеджер, такой в галстуке, в костюме. И я пошел со старым красным директором, Сергей Владимирович Вихарев, как помню, очень, это человек, красный директор, который вырос из мастера до гендиректора, всем уважаемый человек, добрый, прекрасный, я много с ним сидел, беседовал, прекрасный человек. И вместе мы пошли, собрали в цех 90 человек, и тогда ты смотришь на лица. И среди них были, конечно, там разные возрасты. Были те, которые вашего возраста, там, другие, молодые, все, которые... я договорился с Данией, что давайте не будем совсем жестокими. 9 окладов мы дадим, выходные пособия. Тоже, на самом деле, в 98 год кризис, это вообще, это копейки. I mean, it's better than nothing. Лучше, чем ничего, а можно было, наверное, еще что-то делать. Я сейчас... Оглядываюсь, это очень грамматика. Смотрю назад. Я смотрю назад, такая, потому что я понимаю, что 9 окладов, хорошо,
молодые, они радовались, что, о, классно, так все, я забираю и пошел дальше искать работу. Они еще могут. А там были люди, которые работали на этом предприятии по 10, 20, 30, то и 40 лет, которые почти доходят до пенсии. И я осознавал тогда, что я их отправляю никуда. Они не найдут себе другую работу. Где они будут работать сейчас? Когда еще 98 год, кризис происходит, инфляция, да, там у них еще не только они, еще и мужья, жены, дети, что происходит и что? Как жить дальше? И вроде как я себя успокоил тем, что это не моя ответственность. Что это не моя проблема. Моя проблема зарабатывать деньги, а ответственность за людей, которые я, грубо говоря, выкидываю за борт, да, это уже не моя проблема. Раз они, как только они оказались за бортом, это уже не моя ответственность. И я все равно после этого момента я понимаю, что это была моя ответственность. Потому что я принимал решение, и я мог принимать другое решение. Деньги были в компании тогда. Мы инвестировали огромные деньги в компании, и зарплаты были мизерные. В этот момент, по сравнению, скачок был инфляционный. И я мог бы просто чуть-чуть больше поступить, я бы даже сказал, что более ответственно, чем просто зарабатывание денег. И я мог бы помочь, даже я мог бы создать целый отдел кадров, которые занимались бы аутплейсментом или найти работу для этих людей. Или пусть они работают стажерами, или каким-то образом передадут свой опыт другим поколениям, другим людям. Но не просто безжалостно или жалостно, как... Безжалостно. В данном случае безжалостно. Безжалостно просто относиться к людям. И я понимаю, что в этом моменте это было... до сих пор у меня какой-то там осадок остается неприятный, когда я вспоминаю о том, что да, я был молодым, но я мог, если я был бы чуть-чуть более мудрым или осознавал все-таки власть, которую я имею, и кто смотрит этот Спайдермен, да, Человек-паук, понимаешь, что с большой ответственностью, с большой властью, with great power comes great responsibility. Да, и действительно, власть у меня была. Я молодой был, но у меня была власть. Я мог бы повлиять на генштаб в Дании. Я мог бы сказать, давайте, ребят, мы все-таки Дания тоже достаточно социальная, не то что социалистическая страна, но очень социально ориентированная страна. И я уверен, что с правильным подходом я мог бы уговорить людей, чтобы по-человечнее быть. Ну вот это осознание, что вы могли сделать что-то по-другому, оно через сколько пришло? У меня было, горько мне было в этот момент. После я не осознавал, что это было какая-то... Потому что вроде как учили, и это была часть твоего задачи как руководитель, что ты делаешь. Ты вроде как ты поступил правильно. Ты никакого закона не нарушал. 9 докладов вроде делал, но все равно в душе ты понимаешь, что ты делаешь что-то плохо. И только потом ты начинаешь... почему на самом деле мне интересно даже и преподавать? Я очень стараюсь, чтобы... это не то, что я хочу какой-то там, как будто там в какой исповеди или какой проповеди или как-то миссионерством заниматься. Нет, я все равно считаю, что есть люди, которые считают, что да, это не моя проблема, да, что ты вообще волнуешься, вот это все, иди зарабатывай денег. А то, что проблема есть у государства или у кого-то еще, но это не ваша проблема, каждый занимается своим делом. И был в это время, даже до того, как Джек Уэлч начал подходить своим подходом, увольняя людей и просто сокращая людей безжалостно, Питер Друкер в этот момент это проскочил особо незаметно, но потому что он в 1954 году написал, что социальная ответственность это, в принципе, обслуживать клиента, serve the customer. И потом 1962 год Милтон Фридман, он говорит о том, что нет, все-таки социальная ответственность это прибыль, зарабатывать для акционеров. И 70-й год у нас есть Нью-Йорк Таймс, который это как вирально как-то
Вирусная. Вирусная? Ну, тоже что-то плохо. Он пошел вообще... Хайп. Ну, он такой... действительно, охват всего бизнеса, потому что читал тогда в международном бизнесе, каждый уважаемый руководитель бизнеса читал то New York Times, то Washington Post, то другие, то Financial Times. Но эту статью, это дал широкую популярность во всех кругах и успокоил многих бизнесменов, дал некий фокус, что давайте забудем про остальное, зарабатываем деньги и спим спокойно. Но в этот момент, в 1974 году, это 4 года после выхода в New York Times, Питер Друкер вернулся с другой книжкой, где он говорил об ответственности в менеджмент. И если я даже напишу, что он в 1973 году, где он сказал, что все-таки in modern society, я читаю его, цитирую его, there is no other leadership group but managers. В бизнесе нету вот сами менеджеры или менеджеры, те, которые принимают решения и могут принять решения. And if the managers of our major institutions, and especially of business, do not take responsibility for the common good, then nobody else can or will. Получается, если менеджеры, лидеры бизнеса, особенно бизнеса, если они не берут на себя ответственность за общее благо, в социуме или за планету, за все, что происходит вокруг, никто, кроме них, не может или не будет. Потому что власть и возможность принять решение и делать что-то, как я мог бы тогда на заводе, на комбинате в Подмосковье, я мог бы тогда это делать, но я этого не сделал. И никто, кроме меня, не мог бы это делать. И это говорит об этом, что мы должны все-таки понимать, что это другой вопрос, что такое общее благо, но ответственность получается на нас не только зарабатывание денег, а все-таки задуматься о том, что происходит вокруг нас, и хотя бы не навредить. Это для начала, а может вообще улучшить что-то. И тогда, возвращаясь к вопросу, хорошо, но все-таки у нас есть отец, the father of economics, Адам Смит, и у нас есть Нобелевская премия, лауреат Нобелевской премии Милтон Фридман, который говорит, нет уж, извините, так случилось, это просто частный случай, где, хорошо, мог бы делать лучше, в принципе, зарабатывая больше денег, зарабатывая больше прибыли, вы, в конце концов, поможете лучше. Они бы аргументировал. И кто я, чтобы спорить с Милтон Фридманом и Адамом Смитом? Хорошо, преподаватель здесь в Высшей школе экономики. Но есть другой, тогда я возьму просто за ручку и притащу сюда еще другой лауреат Нобелевской премии по экономике, который в 2001 году получил, или посмотрим, в 2001 году он получил, как раз в год, когда Джек Уэлч ушел из General Electric, свой выходной пособие $410 миллионов. В этом моменте Джозеф Стивликс, он получил свой премию в Нобелевской премии в экономике, и 5 лет спустя, увидев, что происходит, он сказал некие фразы, которые мне очень нравятся, по поводу невидимой руки Адама Смита. Он говорит, что the reason that the invisible hand, невидимая рука, the reason that it often seems invisible is because it is often not there. Невидимая рука, он как кажется невидимая, почему? Потому что его большей части его там просто нет. And the idea is that if we accept the position of another Nobel Prize winner in economics, this idea that the invisible hand that we can't see is actually not there, then you're taking away the foundation and support for the shareholder theory, for the idea that Milton Friedman has given us. Because the idea that the social responsibility of business is making profits for shareholders rests on the support of the invisible hand. So if you take away that hand, then the idea that making the profit is the responsibility, that collapses. And once that collapses, we have to say, okay, then we come back to the idea of if the social responsibility of business is not
just or not making profit for shareholders, if profit, as Peter Drucker said, is just an indicator of economic sustainability, then what is the social responsibility of business? So that means that now I return to the question at the start that you asked, what is the social responsibility of business? And that is the question that we all try to answer with the students in my courses. Because as I believe, the whole idea that I will go through elements of moral philosophy, I go through analytical philosophy, business ethics, and I give I give you tools and a toolbox where you can start creating your own framework to support your own idea. So by the end of my course, what I try to do is that, well, the objective, one of the main objectives of what I'm trying to do is so that every student who comes on my course, by the end of it, they are able to develop, systematize, and then openly defend their own position, their own moral philosophy of business, their own business ethic, and their own, what is the social responsibility of business. They are able to clearly articulate and communicate to the people around, to other stakeholders, to the employees, to their friends and colleagues, their philosophy of business. And when they're able to do that, they can get people who are like-minded, who see business or see things in the same way, working together, and basically it makes a happier, more interesting, more successful company when you share the same philosophy and you understand what is it you're trying to do, why you're trying to do it, etc., etc. So that's basically, in short, for anybody. If you want to know more, please come to my lectures. Please join the Graduate School of Business. So you're welcome to come. We'll carry on in the lectures. I talk more in the seminars. We discuss. We have group discussions. You're presenting things to each other, and we really try to argue and debate through things. So please, you're very welcome, and I hope to see. Even I can't see any of you now, I hope to see some of you in the future. Yeah, cool. Okay. But I feel like I didn't really quite get what is it now. That's what I'm helping. The idea is that I will help you develop your position. But I feel like after what you've said, I feel like there is no invisible hand, but there is actually a visible hand of managers, right? Yes, who have the authority and the power to act and to do what they believe is right. But the question is, this is the ethical decision-making process of deciding. This is part of the normative ethics that we also cover. I mean, if I start talking about that now, I'm going to go for another hour. But normative ethics is basically considers the questions that arise when we think about what's the right thing to do, morally speaking, when we're faced with a direction. Are we going to take the decision which makes more money, or do we want that makes a little bit less money but actually does something else which is good? How do we do that? But that's another topic, another time, another lecture. So basically, the question is open. The objective of my lectures and seminars is to help you to find your own answer. So I'm not going to give you an answer. And there's no right answer, I think. There are lots of right answers. But the question is, are you able to clearly articulate what your answer is? And most of the students who come, most of the business people around are not able to answer clearly what their position is. I think that's like one of the best things about the business schools just in general, that they, most of them, and especially we are at the Graduate School of Business, we're trying to make people think, not just, because I think many people have the stereotype like going to the university means that writing conspects, I don't know, taking pictures of the slides. You're not allowed to write